Hello guys, welcome to Two Common Men. Yes, இன்னைக்கு the other common man is not there. இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, next few episodes-க்கு அவன் இருக்க மாட்டான் because he had kidney stones and then he underwent a surgery but he still has kidney stones in the other kidney. So yeah, for the next few episodes நான் மட்டும்தான் இருப்பேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம சேனலில் we take a song, we listen to it for the first time and we react to it. We talk about the nuances in the song, அந்த கம்போசர் அதை எப்படி கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு, the singers வந்து என்ன சட்டிலிட்டி கொண்டு வராங்க அதுக்குள்ள, and we also talk about the Carnatic aspects involved in cine music. ஸோ இந்த சேனலை கொஞ்ச நாளாக பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் எனக்கு கர்நாடிக் மியூசிக்கில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கர்நாடிக் ஃபீல்டில் நடந்துட்டு இருக்கிற ட்ரெண்டிங்கான ஒரு நியூஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். எஸ், we are going to be talking about TM Krishna being awarded the Sangitha kalanidhi. As subscribers of the Two Common Men, you might ask, இதை ஏன் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு. இது ஏன் நீங்கள் பார்க்குறோன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, நம்ம யூஸ்வலாக சேனலில் மியூசிக்கல் ஈஸ்தட்டிக்ஸ் பற்றி பேசுறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அது அளவுக்கு இல்லை அதை விடவும் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் தான் த டாபிக் ஆஃப் what an artist does with his art form. So this transcends music. It is about music, but it transcends music and goes into politics. It is about the society, it is about caste, and it is about so many other things. So I believe that you will also be interested in this. So 2024 December la, during the music season Margazhi Mahotsavam, Music Academy la TM Krishna will be awarded the Sangitha kalanidhi award, which is one of the highest accolades or awards that a Carnatic musician can probably get. And it is யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா, it is usually given to someone who has displayed musical Carnatic music field la, someone who has displayed musical excellence for a continued period of time, over a period of time. And idukku so many musicians, reputed talented musicians from the field have raised their opinions against this decision of the Music Academy. Idhula yaarlan partha the famous Ranjani Gayatri, Chitraveena and Ravi Kiran, Trishul Brothers, Dushan Sridhar, Vishaka Hari, and ivangalla sendu cumulative what is the criticism that they have all placed on against TM Krishna abdin partha. He has damaged the Carnatic music field. He has vilified the Carnatic music fraternity. He has gone against the traditions of Carnatic music field. He's sending out a wrong message about the field across the globe. He's sung songs in praise of Periyar. These are all some of the reactions from various musicians. What is my reaction to TM Krishna getting this award? What is my reaction to what other musicians have been saying? Before I tell you that, I'll tell you from what standpoint my perspective comes. I am an ardent fan of Carnatic music, and throughout my life, whether I wanted it or not, Carnatic music has always been part of my life. So எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து என் வீட்டில் கர்நாடிக் மியூசிக் கேட்டுட்டு தான் இருக்கு. நான் 5 வயசு இருக்கும் போதுலேருந்து கர்நாடிக் மியூசிக் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருந்தேன், வோக்கல் கிளாஸஸ், அதுக்கப்புறம் வயலின் கிளாஸஸ் போனேன். அண்ட் at one point I got so fanatic about Carnatic music that December season la every day I would be attending 3-4 concerts. And at one point I've also been part of the performing circle. More importantly than anything, for the last 20 plus years I have been keenly observing and following Carnatic music as well as TM Krishna, and my own thoughts and opinions about him and his work has changed over the years. ஸோ ஆல்தோ அதுக்கு முன்னாடி அவர் பாடி நான் ரெக்கார்டிங்ஸ் கேட்டிருந்தாலுமே, நான் my first memory of a live concert of TM Krishna was back in 2008. Back then he was still singing in the traditional concert format, and anniki I still remember that the main piece was Bhairavi. I think he sang Upacharamu, and no questioning that from the time I started listening to TM Krishna, எனக்கு அவரோட மியூசிக் மேலே ஒரு பெரிய ரெஸ்பெக்ட். I have had huge appreciation for his music. And soon after that first concert that I attended, TM Krishna's ideology started shifting, and TM Krishna was voicing them out, writing about it, and அவர் வந்து அவரோட ஆர்ட் ஃபார்மை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற விதத்திலேயே நிறைய மாற்றங்கள் வந்தது. அதை பற்றிலாம் I will summarize in the way that I saw it. But அதுக்கு முன்னாடி one thing I have to say is that
TM Krishna is definitely not the most soft-spoken, gentle speaker. அவரோட ஐடியாலஜிஸ் ஒத்து போகாதவங்களுக்கு அவர் பேசுகிற விதம் கண்டிப்பாக அரகன்ஸாக தான் வந்து பர்சீவ் ஆகும். பட் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஹேப்பன் டு ஷேர் தேர் ஐடியாலஜிஸ் வித் ஹிம், more often than not, we tend to see it as not arrogance but as fervour. Famous writer Jeyakanthan அவரோட ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியில் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவர் வந்து will be interviewing him, and Jeyakanthan gets a little emotional, he raises his voice and voices his opinion about something. அப்போ வந்து அந்த இன்டர்வியூவர் கேட்பார், ஏன் சார் இவ்வளோ கோவப்படுறீங்க, ஏன் சார் இப்படி கோவத்தில் சொல்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது அவர் சொல்லுவார், அவர் சிரிச்சுட்டு சொல்லுவார் ஜெயகாந்தன், இங்கிலீஷில் ஃபர்வர்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அது வந்து கோபம் கிடையாது, அது ஒரு கலைஞனுக்கே உரிய ஒரு ஆதங்கம், அதுதான் வந்து ஃபர்வர்னு நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அந்த ஆங்கிள் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு see it, or even if you feel it as arrogance, if you are able to look beyond and see the points, then I think you'll be able to see where TM Krishna comes from. So TM Krishna had a body of work and ideologies. I would like to briefly summarize them into two categories. One is his ideas and changes that he brought in the musical system, the concert format, and the way it is performed itself. And the other is about the social changes of how he used this art form to talk about social issues. When the model issue எடுத்துக்கிட்டோம்னா, I think one of TM Krishna's earliest departures was changing the concert pattern of a Carnatic concert. So, Carnatic musicல ஒரு கான்சர்ட்னா எந்த மாதிரி பீசஸ் இருக்கணும், அந்த பீசஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணப்படணும், ஹவு லாங் ஷுட் தோஸ் பீசஸ் பி ரஃப்லி, ஐ மீன் இன் த வே தே ஆர் ட்ரீட்டட், ஹவு ரிகரஸ்லி ஷுட் தே பி ட்ரீட்டட் அப்படின்றதுல தேர் இஸ் அ பர்டிகுலர் சிஸ்டம். ஸோ டிபிக்கலி a Carnatic concert starts with a varnam, then there are a few pieces, then there is the main piece which has an elaborate raga alabna, இல்லைனா ஒரு ராகம் தானம் பல்லவி, இல்லை ஒரு கீர்த்தனை பாடி நிறவல் அண்ட் கல்பனஸ்வரம், அதுக்கப்புறம் ஃபாலோட் பை pieces that are not treated so rigorously, tukadas அந்த மாதிரி. So ஒரு typical concert pattern இருந்தது. But TM Krishna said that what happens when I just sing a varnam as a main piece, what happens when I sing a main piece as a tukada. Ibdi when he started exploring. Initially me and some of my friends were little annoyed as to இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் மியூசிக் இருக்கும்போது அது எதுக்கு மாற்றணும், இது வந்து வீம்புக்காகவே மாற்றுற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு வி ஃபெல்ட். அண்ட் ஐ திங்க் ப்ராப்ளி த அதர் ஏர்லி திங் தட் இட் டிட் வாஸ் சேஞ்சிங் த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன் அ கர்நாடிக் கான்சர்ட். ஸோ ஒரு டிபிக்கல் கர்நாடிக் கான்சர்ட்ல தேட் இஸ் பவர் பிளே. த வோக்கலிஸ்ட் ஆர் த மெயின் சிங்கர் ஹேஸ் த மோஸ்ட் பவர், தென் இஸ் த அக்கம்பனிமெண்ட், வயலின் அக்கம்பனிமெண்ட், who sits on the left side, who sits on one side. The other is the mridangist, who sits on the opposite side to the violinist, and upapakavadyam is kanjira or morsing or ghatam. Pakavadyam is accompaniment, upapakavadyam is sub accompaniment, so they'll be sitting behind. So what TM Krishna started doing is he started changing the seating arrangement and started making people sit in or mari or pa madri, like a, or he likes to call it a jazz quartet mari. At that point I was part of the performing circle in Carnatic music, and people would joke saying that innu konja nalla TM Krishna will do something new wherein all of the audience will sit on the stage and he will sit in the chairs below the stage and perform abdinla. They used to make jokes, and I had very mixed opinions of all of this. But with these two improvements mattum, let me tell you what happened over a period of time. Slowly, as he started questioning the position of a piece in the concert or the way it is treated, he started exploring new dimensions. Now, varnam starting la padanonna, it is usually sung in 5 minutes. Now, suppose you sing a varnam as the main piece, then you probably spend half an hour singing it. Appo, how should it be treated? What are the different aspects that come out of it? And the varnamன்ற ஃபார்ம்லேருந்து வேற என்ன மியூசிக்கல் வேல்யூ யூ கேன் கெட் இஃப் யூ ட்ரீட் இட் அஸ் அன் எலாபரேட் பீஸ். இந்த மாதிரி there are so many things that started coming out. So over a period of time, what I noticed was that his music started becoming very slow. சௌக்க காலத்தில் பாட ஆரம்பிச்சார். ஃபாஸ்ட் பேஸ்டா, ஒரு என்டர்டெய்னிங்கா, ஜஸ்ட் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டர் வேல்யூ மட்டும் இருக்கிற மாதிரி, புல்லட்ஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் கன் மாதிரி வந்து கல்பனஸ்வரம் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வேல்யூ மட்டும் இல்லாமல் இஸ்
his music started becoming so experiential. It started becoming so heavenly. It started becoming so evocative. At one point, I started realizing by listening to his music that அவர் என்ன ஃபார்மேட்ல பாடுறாரு அப்படிங்கிறது it's irrelevant to me. Even if he's going to be singing a varnam as a main piece, all it takes is a few minutes for me to go into a blissful state. After all, that is what we talk about when we talk about Nadopasana. Through listening, you reach a trance state, and I started experiencing that more and more through TM Krishna's work. And around the same time, he also started doing a lot of experiments with concerts. As in, he started singing with other musicians. He sang with Bombay Jayashree, Vikku Vinayakaramji, where vocalist, traditional concertல vocalist, violin, mridangam, அதுக்கப்புறம் வந்து another accompaniment இருக்கிற கேஸ்ல he started doing concerts where he's the main vocalist, and then there is the Ghatam by Vikku Vinayakaramji. And he did a concert with Nadaswaram artist Sheikh Mehboob Subani and Kalisabi Mehboob. And he did a concert with musicians from the transgender community called Jogapas. The singers oda paadradhu mattum illama, he also started experimenting singing Carnatic music in places of different faith. For example, the concert that he did in the Afghan church. And one of the things that he did around this time is with the lyrics used in Carnatic music. He started collaborating with Perumal Murugan, who is an acclaimed Tamil writer, and started singing Perumal Murugan's verses in Carnatic style. Carnatic music is a very traditional art form. So a lot of people who practice Carnatic music are also conservatives of that kind. And the parampara and the tradition on this spoil aidakudadu abindradhula they'll be extremely strict. You know, in the way some Sangati is sung, or in all aspects of the music and the way it is performed. So definitely வந்து ஒரு traditional art form வந்து preserve ஆகணும், அது வந்து ரொம்ப modernize ஆகி, you know, the essence of it should not get diluted அப்படிங்கிறது is definitely a fact. But at the same time, Carnatic music, like any other musical form, is an art form. And one of the most important aspects of any art form is the ability for the music and the musician to evolve, to discover new things and to explore new aspects and dimensions of that art form. So my point is, TM Krishna questioned some of this, put under trial some of these concepts and ideas of this parampara, and he's been trying to do something which a lot of us find to be beautiful. The kind of music that has come out of his explorations and experimentation has been beautiful. So I think most people who were offended because they thought that asking questions is a symbol of being disrespectful. It's a symbol of insulting someone. But my point is that question கேட்கறதுனால disrespectங்கிறது வந்து கிடையாது. We have a cultural baggage. நம்ம ஊர்ல வந்து எதிர்த்து பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ ஏதாவது ஒன்று சொல்றாங்கன்னா அதை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலே எதிர்த்து கேட்டாலே அது வந்து எதிர்த்து கேட்கறது, தட் இஸ் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட். கொஸ்டினிங் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் லைக் அ வெரி பேட்லி அண்டர்ஸ்டுட் ஐடியா இன் அவர் கண்ட்ரி. ஸோ ஐ திங்க் த அதர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இட் இஸ் ஹிஸ் சோஷியல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த earliest things that came out is the Porambokku song. TM Krishna got introduced to the activist Nithyanand Jayaram, and one of the product of their work together was the Porambokku song. In the Porambokku song la வந்து TM Krishna Carnatic ragas யூஸ் பண்ணி ஒரு Carnatic concert பாடுற மாதிரியே he used lyrics that was basically talking about how we are destroying Ennur and the livelihoods of people around that and the environmental damage and caused because of pollution. And அந்த பாட்டு வந்த டைம்ல it was pretty வெரி மிக்சட் ரியாக்ஷன். ஏன்னா யாருமே இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இருக்கிற லிரிக்ஸை வந்து கர்நாடிக் ராகால கேட்டதில்லை பெருசா. பட் த இன்டென்ஷன் பிஹைண்ட் இட் வாஸ் டெஃபினெட்லி அப்ரிஷியபிள். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு கர்நாடிக் மியூசிக் யூஸ் பண்றாரு அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் டெஃபினெட்லி. அரௌண்ட் தட் டைம் ஐ ரிமெம்பர் ஐ வாஸ் இன் காலேஜ். அப்போ through Swanubhava they started taking Carnatic music to other spaces. So ஒரு சபால தான் கர்நாடிக் கச்சேரி கேட்கணும் அப்படின்றது இல்லாம they started taking it out to the public. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, பப்ளிக் பஸ் எம்டிசி பஸ்ல ஒரு சின்னதா கச்சேரி மாதிரி பண்ணிட்டு போறது they used to do, ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதோட ஒரு எக்ஸ்பேண்டட் எலாபரேட் வெர்ஷன் தான் ஊரூர் ஆல்காட் குப்பம் மார்கழி விழா.
TCM Krishna and Nityanand Jairam, along with others, started organizing this musical and dance festival in Urur Alcott Kuppam, which is a fisherman village and which is a fisherman village next to Besanagar beach. ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி விழா பண்ணுறதுனால என்ன நடக்குது, என்ன பெரிய சேஞ்ச் நடக்க போகுது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஈவன் லாட் ஆஃப் தீஸ் மியூசிஷியன்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசைஸ் TM Krishna அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் பிராமினிக்கல் அப்படிலாம் ஒன்றும் கர்நாடிக் மியூசிக் பிராமின்ஸுக்கு தான் எக்ஸ்க்ளூசிவா அப்படின்லாம் யாருமே சொல்லலையே. நாங்கள் வந்து கர்நாடிக் கிளாஸஸ் எடுக்கும் போது யாராவது ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ அவங்கள வந்து என்ன கேஸ்ட் என்ன ரிலீஜன்லாம் கேட்குறதே இல்லையே. இப்போ யாரோ கச்சேரிக்கு வராங்கன்னா நீங்கள் எந்த கேஸ்ட் எந்த ரிலீஜன் அப்படின்னு கேட்டுட்டு யாரும் ஒன்றும் உள்ள விடுறது இல்லையே அப்படின்னு they are arguing. But that is not the point, is it? Saying we have not stopped anyone from pursuing an art form is totally different from taking the art form to others, right? I have personally experienced the kind of effect that these kind of festivals can have. So it was slightly going away. Palani Kumar அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட்ரி ஃபோட்டோகிராஃபர் along with Vyasai Thozhargal அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன். Vyasai Thozhargal வந்து they are all people who grew up in Vyasarpadi, got educated. Now they are coming back to the society and அங்க இருக்கிற பசங்களுக்கு they are running a tuition center. So Palani Kumar went to them, started teaching these kids photography for a period of a year and started giving them cameras so that they could document their lives. இப்போ அந்த ஒரு எக்ஸிபிஷன் ரீசென்ட்லி ஹேப்பன்ட் இன் சென்னை இன் வியாசர்பாடியில் அந்த ஹவுசிங் காம்ப்ளெக்ஸோட வால்ஸ்லேயே தே டிஸ்பிளேட் த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். ஸோ இப்போ இது மூலமாக என்ன நடந்ததுன்னா, when people go all the way from South Madras to North Madras to Vyasarpadi to the housing community of these people, they get to see the living conditions of these people. அங்க இருக்கிறவங்க வந்து எந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்றாங்க, அவங்களோட வீடுகள்லாம் எப்படி இருக்கு, அங்க சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு, தெருக்கள் எப்படி இருக்கு, இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஸோ அவங்களோட ஒர்க்கு மட்டும் இல்லாம அவங்களோட வாழ்க்கை சூழல் எப்படி இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியுது, which most people in South Chennai wouldn't have known before going to North Madras. Most citizens of South Chennai have never been to North Madras, and even if they have been, they have not actually seen the livelihood and lifestyle of these people. Because this exhibition happened in such a space, it created the opportunity for people from all walks of life and all walks of the society to come together in an equal space to see, to know each other. இப்படியும் இருக்காங்க, இந்த மாதிரியும் இருக்கு சொசைட்டில, இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் it created a scope. So that is the kind of scope and possibility that Urur Alcott Kuppam Festival also has. Apart from all of this, he also went on to become a writer, a newspaper columnist, and on one of the most important works is his book called Sebastian and Sons, in which he talks about மிருதங்கம் makers. மிருதங்கம் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், கர்நாடிக் கச்சேரியில எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ப்ராமினன்ட் பொசிஷன் இட் ஹோல்ட்ஸ், மிருதங்கம் அண்ட் மிருதங்கிஸ். ஸோ மிருதங்கம் மேக்கர்ஸ் யார், இந்த ட்ரெடிஷனை காப்பாற்றிட்டு வர மிருதங்கம் மேக்கர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி a lot of them belong to the Christian community, religion, to the Christian community அப்படின்றத பற்றி is written elaborately a book. And of course he has sung a song in praise of Periyar. But what has he sung about? அந்த சாங்ல ஆக்சுவலாக என்ன இருக்கு? Out of all the things that Periyar has taught people, I think the most important things are that rationalityயோட இருக்கணும். We have to develop rationalityங்கிறது ஒன்று, and anti-casteist propaganda. So TM Krishna has sung a song saying that Periyar has done all this அப்படின்னு. So this has provoked the sentiments of a lot of people who belong to the right wing. But let us look at it this way. எப்போதுமே there has been a very clear distinction with the arts. Art for art's sake and art for the people, art for the society. So there is nothing wrong about art for art's sake. எல்லாருமே வந்து art for society or people's sake பண்ண முடியாது, பண்ணணுன்ற அவசியமும் இல்லை. Art for art's sake is a thing by itself. But when one does art for the sake of people and for the sake of society and societal change, it should not be questioned. So what TM Krishna is doing using his art form, which is music, is nothing new in that sense. And historically, artists practicing so many art forms have done the same thing. Let us take Russian literature, for example, which is ingrained in the leftist movement. Writers like Tolstoy, Anton Chekhov, Nikolai Gogol, டாஸ்டாவ்ஸ்கி, இவங்க எல்லாருமே அவங்க லிட்ரேச்சர் மூலமா வந்து சொசைட்டியை பற்றியும் அந்த பீப்புளை பற்றியும் சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய இன்இக்வாலிட்டிஸ் பற்றியும் அதெல்லாம் எப்படி வந்து போக்கலாம், எப்படி வந்து சமத்துவத்தை கொண்டு வருது, எப்படி ஹவு டு வி மூவ் டுவர்ட்ஸ் அ சொசைட்டி வித் ஃப்ரீடம் ஃபார் எவ்ரி ஒன், இதை பற்றி தான் அவங்க பேசினாங்க. வை டு வி ஹேவ் டு கோ தட் ஃபார்? Let's just take the example of cinema today. Of course, there exists the idea of cinema for pure entertainment, but there are also filmmakers who use cinema as a medium to talk about their politics, to talk about their own opinions about people and the society. Paranjitha irukattum, Vetrimarana irukattum. I mean, at the end of the day,
consuming a piece of art, in my opinion, has to evoke, it has to impact you, it has to make you think, it has to make you reflect, and through all of this, either making art or consuming art has to help you evolve as an individual, as a human being, right? That is a core attribute of a piece of art. So if TM Krishna chose not to stick with the traditional aspects of Carnatic music alone and use it as a medium, use the art form as a way to ask questions about music, about society, about people, about himself, about his innermost thoughts, and if he has chosen to use this as an art form to understand the world around him and himself and to be able to evolve, then definitely we can't blame him, right? After all, that is the purpose of art. And after all, he's not forcing everyone to do it that way. எல்லாரும் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ஸ் விட்டுட்டு இப்படி வந்து இந்த கர்நாடிக் மியூசிக்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, இப்படி தான் இதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணணும் இனிமே அப்படின்னு அவர் சொல்லவே இல்லையே. ஹீஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங், ஹீஸ் ஜஸ்ட் pursuing Carnatic music in the way that he thinks suits him, in the way that he thinks is right. He has the right to pursue his art in the way he wishes to do, as much as all the musicians today who have chosen to express their opinions about this. And to conclude, I think this is what differentiates TM Krishna from most other Carnatic musicians. That TM Krishna is an artist while most others are musicians.